Okay, দেখো। A student wishes to measure directly the circumference of a football. What is the most suitable instrument to use? কোনটা? B. Measuring tape. Correct. Measuring tape দিয়ে আমি একবারে পুরো সার্কামফারেন্স মেজার করতে পারবো। Measuring tape. Correct. আচ্ছা, আমাকে যদি সার্কামফারেন্সের জায়গায় ডায়ামিটার বলতো, তাহলে could I have chosen micrometer? No, because micrometer খালি 25 মিলিমিটার পর্যন্ত মেজার করতে পারে। মাইক্রোমিটারের রেঞ্জই জাস্ট 25 মিলিমিটার, এর থেকে বেশি ও মেজারই করতে পারে না। একটা ফুটবল তার অনেক বড়। Which equation contains two vector quantities? কোনটা দুইটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি কন্টেইন করে? A. Correct. Acceleration একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, velocity আরেকটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি। So my answer is A, everybody. এটা লজিক ক্লিয়ার এভরিওয়ান? শিওর? নেক্সট টু গেল, সেতে চলে যাই। Forces of 6 Newton and 8 Newton act as shown. Which diagram shows the resultant R of the two forces? কোনটা? A. Guys, A ছাড়া আরেকটা অ্যান্সার অপশন হতে পারে, যেটা নাই বাই দ্য ওয়ে, যেটা নাই বাট আরেকটা আমার অপশন হতে পারে। সো এই দুইটা ফোর্সকে আমি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারি। তোমাদেরকে এবার আমি শর্টেন করে দিই, এবার আমি বড় পেজ দিছি যেন তুমি এক্সট্রা জিনিসগুলো লিখে রাখতে পারো। কোনোবার কিন্তু আমি শর্ট করে দিই, মানে এক পেজ মানে দুই তিনটা পেজ, দুইটা না দুইটা পেজ মিলে একটা পেজ বানাই, কিন্তু এবার আই হ্যাভেন্ট ডান দ্যাট বিকজ আমি চাচ্ছি তোমরা সব এক্সট্রা জিনিসগুলো যেন ক্লিয়ারলি লিখে রাখতে পারো। এক্সট্রা জিনিস হলো অ্যান্সার ইজ ফাইন। Another variant of the answer could be this, everyone. Check this out. এই ভেক্টর গুলাকে আমি একটা ইউজ করে একটা ভেক্টর ট্রায়াঙ্গেল কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। বুঝতেছো? এই ভেক্টর দুটাকে আমি রিঅ্যারেঞ্জ করে I can construct a vector triangle. And does anybody know vector triangle আকার একটা prerequisite আছে, একটা রুল আছে। What is that rule? Tip to tail. Vectors must be arranged tip to tail. সবাই শুনতেছো বাবা আমার কথা? Vectors must be arranged tip to tail. So এদিকে তাকায় দেখো তো, এই 8 এর টিপের সাথে 6 এর টেল যেতে পারে, সামথিং লাইক দিস। তাহলে 8 এর সাথে 8 এর টিপের সাথে 6 এর টেল যাবে। ওকে, আর এদের দুজনের টাকা দেখো তো, টিপ টু টেইল হওয়ার পরে ওদের রেজাল্টেন্টটা কোন দিকে হবে? এই যে দিস। এই রেজাল্টেন্টের ডাইরেকশন কখনো চেঞ্জ হবে না। দিস ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট আর, এন্ড ইউল সি যে আমার এই যে পার্ট এ যেটা, সরি কোশ্চেন এর এ যেটা আমার অ্যান্সার, সেটার ভিতরে কিন্তু আর ওভার হিয়ার লাইক দিস। বুঝছো? এটা এঁকে রাখো, এভরিবডি ড্র দিস, এভরিওয়ান, বিকজ এই ইয়ারে এ আসছে, তোমার ইয়ারে এই ডায়াগ্রাম দিল, তখন তুমি আবার খুঁজো না যে অ্যান্সার পাচ্ছি না। বিতে মিস্টেক কোথায় বলতো? ভেক্টর ট্রায়াঙ্গেল কনস্ট্রাক্ট করার সময় হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক দে হ্যাভ ডান? টিপ টু টিপ করে ফেলছে। মিস্টেক ইজ ওভার হিয়ার। ট্রায়াঙ্গেল কনস্ট্রাক্ট করার সময় টিপ টু টেইল থাকতে হয়, নট টিপ টু টিপ অর টেইল টু টেইল। বুঝতেছি সবাই? নেক্সট এটা, এটাতে মিস্টেক কোথায়? সিতে মিস্টেক কোথায়? আর এর ডাইরেকশন দুইটা যদি আউটওয়ার্ড হয় আর শুড বি আউটওয়ার্ড। সো এই জায়গায় হলো মিস্টেকটা। মিস্টেক গুলো আইডেন্টিফাই করে ফেলেন, একটু রিভিশন করার সময় গুলো হেল্প করবে তো অনেক। গাইস, খালি কারেক্ট অ্যান্সার সার্কেল করা তো আমাদের অবজেক্টিভ না, ইনকারেক্ট গুলা কেন ইনকারেক্ট সেটা তো আইডেন্টিফাই করাটা খুব জরুরি। আর এই জায়গায় মিস্টেক কোথায়? টেল টু টেল, এই জায়গায় হলো মিস্টেক, টেল টু টেল। দিস ইজ দ্য মিস্টেক। অল গুড? এনি কনফিউশন এনিবডি? নেক্সট থেকে যাবো? অলরাইট, সবাই নেক্সটে চলে গেলাম। What is a very important question? Very important, everybody. A speed time graph for the journey of the car is shown. Which, sorry, what is the distance time graph? What is the distance time graph for the journey? Distance time graph for the journey. কোনটা স্যার?
বি। আচ্ছা আমার কথা শোনো, এভরিবডি কাম ডাউন, লিসেন আপ, লিসেন আপ, লিসেন আপ। বাবা সব বন্ধ করো, শুনো তো আমার কথা। আইডিয়া ইজ ডিসটেন্স টাইম গ্রাফের কোন অ্যাসপেক্টটা আমাকে স্পিড দেয়? গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ, কারেক্ট, রাইট? সো ডিসটেন্স টাইম গ্রাফের ফার্স্ট হাফ ফর ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ কি কি হচ্ছে দেখো তো। ফার্স্ট হাফে স্পিড ইজ ইনক্রিজিং, ডিসটেন্স টাইম গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে দেয় স্পিড, ডিসটেন্স টাইম গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে দেয় স্পিড। যেহেতু স্পিড ইজ ইনক্রিজিং, gradient must be increasing at first, increasing gradient, তারপরে স্পিড বিকামস কনস্ট্যান্ট। গাইস স্পিড কনস্ট্যান্ট হয়ে গেলে আমার গ্রেডিয়েন্টও কি হয়ে যেতে হবে? কনস্ট্যান্ট। দেন কনস্ট্যান্ট গ্রেডিয়েন্ট। প্লিজ টেল মি রিলেট করতে পারছি নাকি আমরা সবাই? সো এইবার চুজ করো তো অ্যান্সার কি হবে? বি, কারেক্ট। বিকজ পরের পার্টে কনস্ট্যান্ট গ্রেডিয়েন্ট এতে ম্যাচ করে, কারেক্ট। বাট এটা যেহেতু ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ, this doesn't show an increasing gradient, this shows a decreasing gradient, but this upward sloping, this shows an increasing gradient. তাহলে আমি কি বুঝতে পারলাম এই জিনিসটা সবাইকে? ওকে, অ্যান্সার কি হবে তাহলে? বি। লিখে রাখছিলা পাশের এক্সট্রা পয়েন্টস গুলা? ওকে, গুড। নেক্সটে কি যাবো? ফাইভে চল যাই। গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ on earth is 9.8 newton per kg. Gravitational field strength on earth হলো 9.8 newton per kg. Gravitational field strength on Mars is 3.7 newton per kg. The difference between the weight of an object on earth and the weight of the same object on Mars is 25. Answer কি হবে? What is the mass of the object? I think question বুঝতে পারলাম হচ্ছে, ক্লিয়ার করতে পারলাম হচ্ছে। একটা সেকেন্ড, একটু থামে। গাইস কাম ডাউন, কাম ডাউন, কাম ডাউন, লিসেন। সব বন্ধ করে আমার কথা শোনো। যেভাবে আমি একটা কোয়েশ্চেন পড়ার সাথে সাথে আমার মাথা কাজ করে, এইটার অ্যাট লিস্ট 50% অ্যাপ্রোচ তোমার থাকতে হবে, নাহলে তুমি এক্সাম ভালো করতে পারবে না। গাইজ, গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ ভ্যারি করার কারণে একটা অবজেক্টের কোন কোয়ান্টিটিটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ওয়েট চেঞ্জ হয়ে যায়, কিন্তু একটা অবজেক্টের ম্যাস সবসময় কি থাকতেছে? কনস্ট্যান্ট। গাইজ এই পার্টটাকে আমরা বুঝতে পারছি? দ্য ম্যাস অফ এন অবজেক্ট অলওয়েজ রিমেইনস কনস্ট্যান্ট, এভরিওয়ান। নাও চেক দিস আউট। ম্যাস যদি আমার কনস্ট্যান্ট থাকে, হিয়ার মি আউট এভরিবডি, ইফ দ্য ম্যাস ইজ কনস্ট্যান্ট, ম্যাস অফ দ্য অবজেক্ট যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, তাহলে mg কোনটা গ্রেটার? আর্থেরটা, রাইট? mg অন আর্থ, এটা একটা ওয়েট গেল, মাইনাস mg অন মার্স। গাইস এটা একটা ওয়েট, এটা একটা ওয়েট, তাহলে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ওয়েট অফ দ্য অবজেক্ট অন আর্থ আর ওয়েট অফ দ্য অবজেক্ট অন মাস অন মার্স, এটার ভ্যালু কত দেওয়া? 25। কিছু কি বুঝলা? ওকে, ক্যান আই নট মেক m দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ইকুয়েশন এভরিবডি? তাহলে m কে যদি আমি কেন m কে সাবজেক্ট বানাইলাম? বিকজ m দুজনের জন্য কি থাকতেছে? সেম। এটাই আমি বলার চেষ্টা করতেছিলাম যে mass of an object remains the same always. বুঝতে পারছি? তো m কে সাবজেক্ট বানাই, তাহলে gravitational field strength on earth minus gravitational field strength on Mars equals to কত ভ্যালু আসে? 25। সো কাকে সাবজেক্ট বানাবো? m কে সাবজেক্ট বানাই, m equals to gravitational field strength on earth কত? 9.8 মাইনাস মার্স কত? 3.7। দেখো তো এই বেলাটা কত আসে?
That is my answer, C. Anybody যে বুঝে নাই or any confusion at all? Guys, logic and everything সবার একদম crystal clear? Next যাবো? A student determines the density of a solid metal cube. Which pieces of equipment does the student use? Question দেখছো? Density of a solid metal cube. Which piece of equipment does the student use? কোনটা? Guys, anybody? B. Sure. এই যে আমার কিউব, এই যে কিউব নিলাম, কিউবের এই সাইড গুলা কি দিয়ে মেজার করবো আমি? রুলার। আর কিউবটার ম্যাস কি দিয়ে মেজার করবো? ব্যালেন্সের উপরে। ব্যালেন্স। সাইড মেজার করে এল যদি বলি, এল কিউব করলে ওর ভলিউম পেয়ে যাচ্ছি, আর ব্যালেন্সের উপর রাখলে কি পাবো? ওর ম্যাসটা। আর ডেন্সিটির ইকুয়েশন কি? ডেন্সিটি ইকুয়ালস টু ম্যাস বাই ভলিউম। এই তো ম্যাস পাবো ব্যালেন্স থেকে, আর রুলার ইউজ করে, লেন্থ ইউজ করে আমি ভলিউম বের করে ফেলবো। গাইস বুঝতে পারছি সবাই? এভরিবডি? অ্যান্সার হলো বি। এনি কনফিউশন এনিবডি? নেক্সট যাবো? 7 চলে যাই। The diagram shows the only two horizontal forces acting on a trolley that is accelerating at 0.12 meter per second square. What is the mass of the trolley? এক সেকেন্ড, guys, everyone. Don't think যে এটা should be very visible যেহেতু মাত্র এক মার্কের question. That's not how paper 1 works. Right? When you read this, does this look like 1 mark calculation? No. তো ওই আইডিয়া মাথা থেকে ছেড়ে ফেলে দাও যে এক মার্কের কোয়েশ্চেনের জন্য এক মার্কের ক্যালকুলেশন করতে হবে, এরকম কোনো আইডিয়া নাই when it comes to paper 1. Now, the diagram shows two horizontal forces on a trolley that is accelerating. Okay, fine. What is the mass of the trolley? Okay, আমি কিভাবে স্টার্ট করব? আমাকে স্টার্টিং পয়েন্টসটা বলো এভরিবডি। তুমি সোজা বসো, প্লিজ সে স্ট্রেট, কনসেন্ট্রেট করো, ক্লাসে এসে ফোকাস থাকতে হবে তোর বাবা, এরকম করলে কেমনে হবে? ওকে, where do I start? Resultant force আগে বাইর করব। First things first, I find out the resultant force. Okay, so resultant force equals to, কার থেকে আগে সাবট্রাক্ট করব? 6 minus 3.6. ওকে, resultant force বের করলাম, কত আসলো? 2.4. Do you know resultant force, I repeat, resultant force has an equation of its own. Resultant force এর equation কি? RF equals to MA. So resultant force equals to MA. Resultant force এর ভ্যালু কত? 2.4 equals to mass এর ভ্যালু কত? এটাই তো বের করব, mass-ই তো বের করব, m into acceleration এর ভ্যালু কত? 0.12. গাইস কিছু বুঝতেছি কি হচ্ছে? শিওর? ওকে, তাহলে এই একটা সাবজেক্ট বানাও, m কে সাবজেক্ট বানাও দাও, কত আসে দেখো। হ্যাঁ, 20, m equals to 20. Is it clear for everybody? কারো কোনো প্রবলেম থাকলে আই এম রাইট হিয়ার টু হেল্প গাইস, প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার আপ করে নাও, কারো কোনো রকম কোনো কনফিউশন রাখা যাবে না। অল গুড? ওকে,
m equals to 20 আসে সবার অ্যান্সার ইজ সি। গাইস পাশে ক্যালকুলেশন গুলো করতেছো তো নাকি জাস্ট সার্কেল করে দিচ্ছ অ্যান্সার কে? ক্যালকুলেশন গুলো করতেছো? ওকে গুড। এইটা চল যাই। A spring is stretched to different lengths by a variable force. The graph shows how the size of the force depends on the length to which the spring is stretched. The graph shows how the size of the force depends on the length to which the spring is stretched. Okay. What is the spring constant K of the spring? Guys, do you know equation for spring constant? Equation টা আমাকে বলো খালি। F equals to K তারপর কি? X বললে বেটার না নাকি E বলি আমরা? এক্সটেনশন কি X বলে নাকি E বলি? X। তাহলে F equals to K X, right? Okay. এখন X তো আমার কাছে দেওয়া নাই, right? তাহলে what should be my very first step? আগে X বের করে নিব। Let's say আমি যখন 0 থেকে 8 পর্যন্ত দিলাম ফোর্স, 0 থেকে 8 দেওয়াতে আমার লেন্থ কতটুক চেঞ্জ হচ্ছে, চেঞ্জ ইন লেন্থের কথা বলতেছি, হ্যাঁ? 10 থেকে কত হয়ে গেল 30। তাহলে আমার এক্স এর ভ্যালু, এক্স মানে কি এক্সটেনশন, অ্যাজ ইন নিউ লেন্থ মাইনাস অরিজিনাল লেন্থ, এটাই তো গাইজ, এটা কি জানি সবাই? তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু নিউ লেন্থ মাইনাস অরিজিনাল লেন্থ, বুঝতেছি? ওকে, সো এফ ইকুয়ালস টু, তাহলে এবার ভ্যালু বসানো স্টার্ট করে দিই একবারে। এফ এর ভ্যালু ধরো 8, আর 8 ফোর্স দেওয়াতে কে ওর এক্সটেনশনটা কত থেকে কততে হলো, 10 থেকে 30। 10 থেকে 30 কত হয় বাবা? 10 থেকে 30 20, ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে কে এর ভ্যালু কত আসে কুইক? 0.4, কে ইকুয়ালস টু 0.4 নিউটন পার সেন্টিমিটার। অ্যান্সার কি হবে? বি 0.4। তাই সবাই পারছে এটা এভরিওয়ান? কোন স্টেপে কোন স্টেজে কোন কনফিউশন থাকলে নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। অল গুড? এইট গেল, লাইনে চল যাই। A uniform horizontal beam a uniform horizontal beam pivoted at its right hand end is in equilibrium. A force of 60 Newton acts vertically upward on the beam as shown. What is the weight of the beam? Guys, কিছু বুঝছি? What is the weight of the beam? কেমনে বের করব everyone? Total clockwise moment equals to total anti-clockwise moment, exactly. তাহলে ক্লকওয়াইজ কে দিচ্ছে বলতে পারবো আমাকে? ক্লকওয়াইজ কে দিচ্ছে 60 ইনটু সব সময় ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, এই যে আমার ফোর্স, এই যে আমার পিভট, আর এই যে আমার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স 20 প্লাস 30 কত হয়? হ্যাঁ 50। তাহলে 60 ইনটু 50 ইকুয়ালস টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট দিচ্ছে এই ওয়েট অফ দ্য বিম। তাহলে ওয়েট ইনটু 30, এখান থেকে কাকে সাবজেক্ট বানাবো আমি? ওয়েট কে। বানালে কত আসে দেখো তো? 60 into 50 divided by 30, 100। করছো সবাই? গ্যাস কনসেপ্টটা কি সবার একদম 100% ক্লিয়ার? 100 কেমনে হইলো? আমার কি এটা ক্যালকুলেশন আবার দেখাতে হবে? ওকে, 10. A constant frictional force acts on a moving object for a short amount of time
causing the momentum of the object to decrease. Which expression is used to calculate the time for which the force acts? Answer কি হবে? বাবা তোমার base equation ভুলে গেলে তো বিপদ. You have to remember the base equation. You know what the base equation is? Force আর momentum কিভাবে লিঙ্ক? Force equals to change in momentum divided by time. Force হলো change in momentum by time. তাহলে time কি হবে? Change in momentum by force. That's it. বুঝতে পারছো? Change in momentum by force. Answer কি হবে তাহলে? A. সব বেস ইকুয়েশন একদম টিপ অফ ইওর টাং থাকতে হবে এভরিওয়ান। কেন গেল A। নেক্সট যাব এভরিওয়ান, নেক্সট যাব 11. A large stone is rolled up onto a lorry using a ramp. Large stone roll up করলাম lorry using a ramp. All right, great. The length of the ramp is L. The stone is lifted a height of h. The mass of the stone is m. The weight of the stone is w. Which expression is equal to the useful work done on the stone? D. না স্যার হয় নাই। একদম খুব বেসিক একটা জিনিস তুমি মেস আপ করতেছো। ভেরি আনফরচুনেট গাইস, বিকজ আমাকে কি বের করতে বলছে? ওয়ার্ক ডান, রাইট? ওয়ার্ক ডান এর একদম বেস ডেফিনিশনই হলো ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স মুভড ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স, রাইট? ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স মুভড ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স। সো তুমি যদি ওয়েট নিয়ে চিন্তা করো, একটা বডির ওয়েট কোন দিক দিয়ে অ্যাক্ট করে? ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। দিস ইজ দ্য ওয়েট, রাইট? আর তুমি যে এল এর কথা বললা, এই এলটা কি এ ডাব্লিউ ডাইরেকশনে? নো, এল ইজ নট ইন দ্য ডাইরেকশন অফ ডাব্লিউ, কিন্তু হু ইজ ইন দ্য ডাইরেকশন অফ ডাব্লিউ? এইচ, এক্স্যাক্টলি। বুঝতে পারছো? ডাব্লিউটা আমার ভার্টিক্যাল, এইচটা আমার ভার্টিক্যাল। দ্যাটস ওয়াই অ্যান্সার উইল বি বি এভরিওয়ান, নট ডি। বুঝতে পারছো সবাই এভরিওয়ান? না, ওয়েটের ওয়ার্ক ডানের ডেফিনিশন, এটার এক্সপ্লেনেশন, যে ওয়ার্ক ডান হলো ফোর্স টাইমস ডিস্টেন্স মুভ ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স। বুঝতেছো? তাহলে ওয়ার্ক ডান হলো ডিস্টেন্স মুভ ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স ইনটু ফোর্স। ফোর্সটা কত আমার? ওয়েট, হুইচ ইজ ভার্টিক্যাল। তাহলে আমার ডিস্টেন্সটা কোন ডাইরেকশনে হতে হবে? ভার্টিক্যাল হতে হবে। দ্যাটস ইট। এবার ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার ফর এভরিবডি? এনি কনফিউশন এনিওয়ান? নেক্সটে যাব। 11 done. 12. The diagram shows a burning candle. Which energy store is associated with the burning candle? খুব easy guys. কেটা? Chemical. Keywordটা কি ছিল? Burning was the keyword. Burning was the keyword, everyone. 13. An African elephant. Why did they have to be racist? African বলা, elephant বললে হতো হয়তো। এটা আফ্রিকান না আমেরিকান কি ডিফারেন্স মেক করে? নাকি ইন্ডিয়ান? ভেরি ব্যাড। ব্রিটিশদের নেচারটা এখনো গেল না। An African elephant has a mass of 6,000 kg and each of its 4 feet has an area of 0.2 meter square. Gravitational field strength G হলো 9.8. What is the average pressure when the elephant is standing stationary on all 4 feet on level ground? Question বুঝছি সবাই?
এক্সামে রাফ ওয়ার্ক করার জন্য কি কোনো স্ক্রিপ্ট দিবে, পেজ দিবে তোমাকে? হ্যাঁ, রাফ ওয়ার্ক করার জন্য কোনো পেজ দিবে? দিবে না, কাজের ভিতরে করতে হবে। পেপার ওয়ানে কোনো রাফ ওয়ার্কের কোনো কিছু নাই, পেজ নাই, এটার ভিতরে তোমার কাজ করতে হবে। আর লিখতে হয় কোথায় জানো? হ্যাঁ, লাস্ট পেজে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখানে তোমার অ্যান্সার্স গুলা মার্ক করতে হবে। ওএমআর ও বলা হয় এটাকে, ওএমআর, ওএমআর শিটও বলে। এই যে দিস ইজ হোয়াট ওএমআর শিটস লুক লাইক, সামথিং লাইক দিস। তোমার এক্সামে কিন্তু সার্কেল করতে হবে না, এটা তো জানো। আরে এই যে অনেকটা এরকম, এটা তো বাংলা চলে আসছে। 9 এর কোনটা অ্যান্সার সেটাকে তোমার এরকম ফিল আপ করে দিতে হবে, বুঝছো? এটাকে ইয়ে করে দিতে হবে, ডার্কেন করে দিতে হবে। ওএমআর শিটস ওয়ার্ক। ওকে, নাও এভরিওয়ান, আফ্রিকান এলিফ্যান্টের ম্যাচ দেওয়া and each of its feet দেওয়া। ওকে, what is the average pressure? So সবার আগে আমরা প্রেসারের ইকুয়েশন রিকল করে ফেলি রিয়েল কুইক। প্রেসারের ইকুয়েশন কি? ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া। ওকে, প্রেসার ইকুয়ালস টু ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া। আচ্ছা, ফোর্সে যখন আমি যাব এভরিবডি, ফোর্সটা আমাকে কে দিবে? ফোর্সটা বেসিক্যালি কি? ওয়েট, এক্স্যাক্টলি, ফোর্সটা যে আমার বেসিক্যালি ওয়েট, এটা তো বুঝতে হবে আগে। সো 6000 ইন্টু 9.8 করলে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি জানো? ফোর্স ডিভাইডেড বাই 0.2 করলে তো আমার একটা ফিট হইলো গাইজ, আমি তো একটা ফিটে দাঁড়াই নাই, আমি তো আমার অল 4 ফিটে দাঁড়ানো। গাইজ তুমি একটা জিনিস খেয়াল করতেছো, আমি কোয়েশ্চেনটা পড়ার সাথে সাথে কোন কোন টার্মস আন্ডারলাইন করতেছি? গাইজ বুঝতে পারতেছে? ওকে, সো ক্যালকুলেট করে এবার আমাকে বলো কত আসে। তাহলে 0.2 ইন্টু কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে? 4, কারেক্ট। গেট টু ওয়ার্ক কুইক। 6000 into 9.8 divided by 4 into 0.2 কত আসে? 74,000, 17,500, তো 2 রাউন্ড অফ করলে 74,000 প্যাসকেল। So 74,000 প্যাসকেল is 74 কিলো প্যাসকেল। এবার কি ক্লিয়ার? Any confusion up to this, anyone? ওকে, নেক্সটে গেলাম। পরে আসো, 14 আসো। Which row describes the shape and volume of a liquid at constant temperature? Which row describes the shape and volume of a liquid at constant temperature? কি হবে অ্যান্সার? সব সময় কিওয়ার্ডস আন্ডারলাইন করে তারপর অ্যান্সার করব, তাহলে ক্ল্যারিটি থাকে আমাদের থিংকিং এ, থট প্রসেস অনেক ক্ল্যারিটি আসে ওয়ান্স ইউ আন্ডারলাইন দ্য কিওয়ার্ড। সবাই শুনতেছো এভরিবডি? ওকে, তো শেপ এন্ড ভলিউম অফ কার কথা বলছে? লিকুইডের কথা। সো লিকুইডের কোনো শেপ আছে? নো, কোনো শেপ নাই, কিন্তু ওর ভলিউম কি আছে? অফকোর্স ইট হ্যাজ আ ফিক্সড ভলিউম। অ্যান্সার কি হবে? সি। বুঝতে পারছি সবাই? নেক্সট। Which row shows how the forces and distance between particles in a solid generally compare
with the force and distance in a liquid? Huh? Forces between particles in solids হলো stronger, or distance between particles in solids smaller. Correct. Guys, any confusion, anybody? Next. 16 আসো. An incomplete statement about latent heat is given. আচ্ছা guys, একটু দাঁড়াও তো. Latent heat এর কাহিনী মনে আছে তো সবার? হ্যাঁ, লেটেন্ট হিট মনে আছে তো? লেটেন্ট হিট খালি কখন আসে? স্টেট চেঞ্জের সময়. লেটেন্ট হিটের কনসেপ্ট অ্যারাইজই করে আমার অনলি ডিউরিং স্টেট চেঞ্জ. ক্লিয়ার? ওকে, একটা সেকেন্ড স্যার. Guys, clear? Everyone? Next. Latent heat is the energy required to overcome the bonds between molecules and change the কি হবে state. বাবা একটু কনফিডেন্টলি অ্যান্সার দিতে, কি সমস্যা? ইউ নো দিস, আমি মাত্র বললাম লেটেন্ট হিটের কনসেপ্ট তখনই আসে when there is a state change. তাহলে স্টেট বলতে এত কষ্ট হচ্ছিল কেন? অ্যান্সার কি হবে তাহলে? 17. A cold solid is placed on top of a hot solid. Cold solid কে প্লেস করলাম on top of a hot solid. Thermal energy is transferred from the hot solid to the cold one. Okay. What is the explanation for this? কি হবে? Guys, heat always rises. এটা তুমি কই পাইছো? When did I ever say heat always rises? Warm air আর হিট আরেক জিনিস তো না. কোথায় আমার এখানে টেম্পারেচার, এখানে কোথায় আমার কনভেকশন আসতেছে? এখানে যদি এখানে কনভেকশনের কথা হতো তখন আমি বলতে পারতাম ওয়ার্ম এয়ার রাইজেস বিকামস লেস ডেন্স এক্সপ্যান্ডস এন্ড এভরিথিং. এয়ারের তো কোনো কাহিনী নাই গাইজ, এয়ারের যে কাহিনী নাই সেটা তো আমাকে বলেই দিছে. কি দিয়ে দেখো তো? সলিড দিয়ে. সলিডের ভিতর কি কনভেকশন হয়? তাহলে রাইজেস, সিঙ্কস, এগুলো তো আমার অ্যাপ্লিকেবলই না, রাইট? এই যে রাইজেস এন্ড সিঙ্কস এগুলা শুধুমাত্র আমার কোন স্টেট অফ ম্যাটারের জন্য অ্যাপ্লিকেবল? লিকুইডের জন্য. লিকুইড না, অ্যাকচুয়ালি ফ্লুইডের জন্য. ফ্লুইড মানে হলো গ্যাসেস এন্ড লিকুইডস, রাইট? নো কানেকশন টু কনভেকশন. তাহলে এটা অ্যান্সার না. কেন? যেহেতু তোমরা অনেকে কনফিউজ হয়ে গেলা, এক্সামের আগে যখন রিভাইজ করবা তখন তোমার আবার মনে হবে এটাতে কনফিউশন আছে. বুঝতে পারছো? লিখে রাখো, convection only applies to fluids, not solids. Convection only applies to fluids, not solids. Convection only applies to fluids. বলে বলো. All good everyone? Next যাব, convection only applies to fluids. The answer কি হবে? Okay. You should also name the process everybody. কোন প্রসেসে একটা সলিড থেকে আরেকটা সলিডে হিট ট্রান্সফার হলো? নাম কি? কন্ডাকশন. লিখো বাই কন্ডাকশন পাশে. বাই কন্ডাকশন এটা মেনশন করে ফেলো.
by conduction. শেষ everyone? Next. A house is to be thermally insulated to reduce thermal energy loss and reduce fuel costs. Loft insulation dilo, insulation cost 300, energy costs are ore baba. Cavity wall insulation 700 আর energy cost per saving 200 per year. Double glazing এ এত cost, double glazing এ 7000 দেখছো? আর energy cost saving হলো 400 per year. Hey, how do you pronounce this? Draft. আমি এটা কি বলতাম জানো? Drought. Last year I got to know it's pronounced draft. And I got into a fight with my wife. She said, I'm বলতেছি এটা draft. আমি বললাম draft কি a spelling নাকি? So you search it up online. না 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 কোনো bet লাগি নাই। Next আসো। ভালো হয়েছে লাগে নাই। Which type of thermal insulation pays back the cost of insulation in the shortest time? Guys, payback time, everyone. Payback time মানে বুঝি guys? হ্যাঁ? Exactly. কতটুক টাকা আমার cover up হইলো? Okay, so payback time. এটা তো বুঝতেই পারতেছি 1 বছরে check this out. Per year বলছে না? Per year, shortest time বলছে, right? তাহলে কত বছর লাগবে আমার? 7,000 divided by 400. দেখো কত বছর লাগবে? Yes, 17.5 years. প্রত্যেকটা লিখে রাখো। Payback time. P B T 17.5 পাশে ইউনিটটা লিখো years. এটার পিবিটি কত? 700 divided by 200. 3.5 years. আর এটার (0.33 স্যার শিওর 100/30 100/30 কি 0.33 it's 3.3 তাহলে কোনটায় আমার টাকা অনেক তাড়াতাড়ি উঠে আসবে সব থেকে কম কোনটা লফট ও এটা তো দেখি নাই এটা কত yep equals to 1 year answer কি হবে তাহলে loft insulation answer is D গাইস সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার শিওর নেক্সট পাশে এগুলো লিখে রাখছিলা তো ফাইন 19 এ আসো The diagram shows two divergent rays of light from an object being reflected from a plane mirror. Divergent rays from a plane mirror. Okay. At which position is the image formed? D. আরে বাবা ও হলো অবজেক্ট আই হলো ইমেজ অলওয়েজ রিমেম্বার প্লেন মিররের রুল আছে না সেম ডিসটেন্স বিহাইন্ড দ্য মিরর অ্যাজ অবজেক্ট ইজ ইন ফ্রন্ট তাহলে এটা যতটুকু পিছনে আমার ইমেজ হবে ততটুকু সামনে প্লাস আমি যদি চোখ রাখি এখানে ইফ আই প্লেস মাই আই ওভার হিয়ার তাহলে আমি ইমেজটাকে কোন জায়গায় দেখবো
এই জায়গায় আনসার কি হবে তাহলে? বি। All clear? Everybody. Next. 20. Light is incident on a mirror at an angle of 45 degree as shown. The mirror can be rotated about an axis into the page through point X. Gotcha. The mirror is rotated until light reflected back along its original path. Easy. বলো কত ডিগ্রি? খুব কষ্ট হচ্ছে এটা ফিগার আউট করতে। ওকে ওকে, ঠিক আছে, যাও তোমার মুশকিল আসান করে দেই। এদিকে দেখো, আমাকে বলছে মিররকে আমি রোটেট করব আনটিল লাইট ইজ রিফ্লেক্টেড ব্যাক অ্যালং ইটস অরিজিনাল পাথ। তার মানে কি, আমি যদি মিরর এভাবে ধরি, অ্যাঙ্গেলে থাকলেই না আমার ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে যাবে। যদি মিররটা রের সাথে পারপেন্ডিকুলার হয়, গাইস ল্যাঙ্গুয়েজটা শুনো, আমার মিররটা যদি রের সাথে পারপেন্ডিকুলার হয়, তাহলে তো যেই পাথে যাবে সেই পাথ ধরে ব্যাক করবে। তার মানে আমার মিররটা কি করে ফেলতে হবে? ভার্টিক্যাল করতে হবে। তো ভার্টিক্যাল করার জন্য মিররকে আমার কত অ্যাঙ্গেল রোটেট করতে হবে? 45 ডিগ্রি, দ্যাটস ইট। আর কোন ডাইরেকশনে 45 ডিগ্রি? ক্লকওয়াইজ। এক্স্যাক্টলি। সো ক্লকওয়াইজে 45 ডিগ্রি। লিখে রাখো পাশে, মিরর মাস্ট বি মেড পারপেন্ডিকুলার টু দ্য রে, or mirror must be vertical and perpendicular to the ray. Mirror must be vertical and perpendicular to the ray. Mirror must be vertical and perpendicular to the ray. শেষ করে বলো। Any confusion to this anyone? সবাই 100% clear? All good? That's it for today. বাকিটা যারা নেক্সট দিন দেখবো। এটা কমপ্লিট করে নিয়ে এসো। কমপ্লিট দিস এভরিওয়ান।